Пані Будова, ми поговоримо про новий європейський Баухауз і розповість нам про це більше в своєму блоці наша модераторка, архітекторка і лекторка Харківської школи архітектури Анна Помазанна. Давайте її поаплодуємо. Давайте гучніше. Ми відкриваємо сьогоднішній день. Давайте більше оплесків. Львів Urban Forum. Дуже дякую за такий теплий прийом, дуже дякую за представлення. І, як ви вже почули, сьогоднішня наша панель буде про новий європейський Баухауз. Перед тим, як ми послухаємо, що це саме за ініціативи, які її основні принципи, я дам трошки інформації про цей наступний блок. У нас буде 4 презентації в цьому блоці, включно з моєю презентацією. 2 з них будуть українською мовою, 2 будуть англійською мовою. Тому, якщо комусь потрібен переклад, будь ласка, теж можете взяти його на форумі, як ви знаєте, присутній синхронний переклад. Що ж, якщо можна включити презентацію, яка буде розповідати саме про те, що таке ініціатива «Новий Європейський Баухауз». Так, дуже дякую. Тобто, новий європейський Баухауз виник як ініціатива європейського уряду, яка напряму пов'язана з європейським зеленим курсом. Я думаю, що багато з вас вже чули, що Європейський Союз має дуже велику амбіцію зробити Європу кліматично нейтральним континентом до 2050 року, що значить, що більшість сучасних суспільних активностей, наша економіка, виробництво і все з цим пов'язано має мати мінімальний вплив на клімат, не створювати нових викидів і щоб максимально ощадливо взагалі поводитись з природними ресурсами так само. Ініціатива «Новий європейський Баухауз» виникла в 2020 році, що було також пов'язано з глобальними економічними і суспільними викликами, які були пов'язані не тільки з досить видимими змінами клімату і з використанням природних ресурсів, але і також з пандемією, яка продемонструвала всій глобальній спільноті, наскільки вразливими можуть бути всі системи і ланцюгів постачання, і все, що пов'язано з матеріальною культурою нашого сучасного світу. Отож, в своїй промові Урсула фон дер Ляєн також назначила на тому, що наше збудоване середовище нашого життя, воно напряму пов'язано з тими змінами, які відбуваються в сучасних екологічних системах, в сучасному кліматі. І як ви можете побачити, це цитата з цієї промови, яка каже про те, що будівлі і взагалі збудоване середовище відповідальне за 40% всіх викидів, які створює людство. Це досить велика частина, якщо ми уявимо професію архітекторів і архітекторок, які звикли думати, що ми несемо добро і добробут, і створюємо гарні і здорові простори для життя людей, і раптом ми дізнаємося про те, що ми створюємо, насправді може завдавати великої шкоди. І це досить сильно змінює парадигму того, як ми мислимо про нашу роботу, про наш внесок. І звісно, що ці цифри або ця статистика стають набагато більш близькими до нас, якщо ми думаємо, як це впливає на Україну, як це пов'язано з війною, яка Росія і на сьогоднішній день веде проти нас, проти нашої держави. І якщо ми подивимось на статистику, яка, зокрема, підготовлена багатьма експертами, в тому числі, наприклад, ГО «Екодія», ми можемо дізнатися, що близько 27, тобто від третини до 1/4 всіх викидів, які створені за часи війни, вони походять або пов'язані з відбудовою. Тобто з тим, що ми вважаємо прекрасною, чудовою ініціативою відбудови українських міст та селищ, це теж може завдати шкоди нашому середовищу. І це дуже важливий фактор, який ми маємо враховувати, коли ми плануємо і нове житло, і нові заклади освіти, і взагалі інфраструктуру, яку ми маємо створювати в наступні роки.
І ось на тлі цих роздумів і на тлі всіх цих подій, підрахунків, які пов'язані з тим, як ми маємо створювати сучасне, виникла ініціатива «Новий Європейський Баухауз», яка пов'язана зі створенням нових політик, яка пов'язана зі створенням фінансування для організацій, проєктів, рухів, які будуть втілювати саме принципи нового європейського Баухаусу в збудованому середовищі, тобто в архітектурі, які ми створюємо, в міських просторах і загалом в міських системах, в яких ми живемо. Тут ви можете побачити 3 основних принципи, які були проголошені новим європейським Баухаусом. Стало, красиво і разом. Досить зрозумілим, мені здається, принцип сталості, який дуже сильно пов'язаний з загальним контекстом, про який ми говорили. Плюс-мінус можна зрозуміти дискусії про інклюзивність, які ми вже мали і на попередніх форумах, і, в принципі, дуже сильно пов'язані з професійною спільнотою і тенденціями розвитку архітектури, в тому числі України, які пов'язані з принципом «стало». Але найскладнішим, напевно, є питання, як розуміти в цьому контексті красиво. І зважаючи на те, що хоч новий європейський Баухаус – це досить молода ініціатива, але сама назва і референс до всесвітньо відомої школи Bauhaus, яка виникла на початку ХХ століття, ми можемо побачити, що ця ініціатива має певну тяглість з історією, і недарма там виникає поняття краси. І над поняттям краси працювали і архітектори, і митці, мислителі, філософи багато-багато тисячоліть, напевно, нашої цивілізації. Просвітництво, коли все більше і більше додавалося соціальних функцій в архітектуру, переосмислювалось те, для кого має створюватися архітектура, якою вона буде, але і також її взаємодія з природою. І природа підпорядковувалась цим раціональним принципам. Природа мала слугувати цілям людини, цілям модернізації в майбутньому і цілям прогресу, лінійного прогресу, який розуміли на той час і який досяг своєї кульмінації на початку ХХ століття або в кінці XIX століття з мисленнями про індустріалізацію або взагалі з глобальною індустріальною революцією. І як ми знаємо, теж те, що обговорюється сучасно і в контексті критики, і в контексті спадщини,
і в багатьох різних темах, ми звертаємось до архітектури модернізму, яка в принципах авангарду зверталася до того, що краси більше немає. Краса полягає в тому, що технологічно і що функціонально. Природа стає безкінечним ресурсом, який ми можемо експлуатувати. Вона є для того, щоб виробляти енергію для наших будівель, вона є для того, щоб виробляти безкінечний потік матеріалів, який особливо нам був потрібен після Другої світової війни. І, звісно, для того, щоб покращувати рівень нашого життя. Те, що технологічно, те, що функціонально, стає красивим. Про інклюзивність мови тут теж не йде, тому що знову-таки авангардні архітектори, політики того часу визначають те, як має жити нова модерна людина в цій епосі. І, напевно, ще один важливий злам, який відбувається трошки пізніше, це перехід до тієї епохи, яку ми можемо назвати постмодернізмом. Хоча деякі теоретики наполягають на тому, що постмодернізм є в певній мері продовженням модерних ідей. Так ось, в постмодернізмі знову виходить на перший план розмова про образ архітектури або, якщо ми можемо сказати, про красу. Нарочито критикуються як модерністичні рішення містопланування, які зорієнтовані на тогочасний технологічний прогрес, тобто автомобілізацію. Також критикується мінімалістична, холодна, відірвана від культурної тяглості архітектура і естетика модернізму, і все повертається до історичних образів. Але ця краса є також досить історично визначеною. Вона повертається до знайомих образів і до образів, які пов'язані з культурою споживання. Тобто споживання, комфорт як візуальний, так і комфорт внутрішнього середовища будівель стають на перший план. У той же час, в цей момент, ми бачимо новий крок у напрямку створення контрольованого середовища внутрішнього в архітектурі. З'являється кондиціонування, вентиляція внутрішніх просторів. Ми створюємо таку бульбашку, яка знову ж таки відокремлюється від природи і створює абсолютно уніфіковані кліматичні умови внутрішнього простору на будь-якому континенті Землі. Ми все далі і далі віддаляємось від природнього середовища, від традиційних матеріалів, і все більше нам здається, що ми можемо покорити природу і навіть створити нову природу для нас самих. Але звісно, що ця парадигма безкінечного прогресу, безкінечного розвитку і безкінечної експлуатації ресурсів колись мала закінчитись. І десь в 70-х роках з виходом першої критичної такої публікації, першої ініціативи, яка говорила про обмеженість наших ресурсів і про досить видимий вплив на клімат, це римські клуби, їх публікація «The Limits to Growth», границі росту, ми можемо говорити про те, що починається певне мислення про кризу цього підходу до безкінечного прогресу і безкінечної експлуатації ресурсів. І насправді це те, що ми можемо побачити і по цей день з глобальними катастрофами, в тому і природніми, і геополітичними, які ми спостерігаємо по всьому світу, але і також це дуже-дуже близько до нашого контексту і до України. Тому що окрім тих руйнувань, які напряму завдають людським життям і нашим містам ця війна, ми теж розуміємо, яку кількість екологічних катастроф створюють ті бойові дії, які ведуться наразі на нашій території. І одна з дуже видимих і з найяскравіших подій, яку ми спостерігали, це підрив Каховської дамби, наслідки якої досі досить важко визначити. І та кількість забруднення, яка вилилася в наші води, в моря, і яку кількість шкоди завдала ця катастрофа нашого середовища, досить складно оцінити. І тому ми розуміємо, що архітектура безкінечного прогресу або міста безкінечного прогресу у такому розумінні, як вони існували на протязі ХХ століття, більше неможливі. Що ми дійсно маємо думати про те, який вплив на середовище мають наші дії, має наша архітектура. І в цьому контексті ми маємо розуміти, що нова мова архітектури і нова естетика, і те, як вона створюється, також необхідна для того, щоб поширювати ці ідеї.
Так ось, повертаючись до принципів нового європейського Баухаусу, ми можемо визначити або ширше подивитися на ці принципи в широкому контексті як історичному розвитку архітектури, так і нагальних сучасних потреб. Що означає принцип стало? Принцип в межах, в природних межах нашої планети. Ми розуміємо, що у нас немає безкінечних ресурсів, і ми поважаємо ці межі, і ми бачимо можливість в тому, щоб використовувати те, що ми маємо, те, що ми можемо відновлювати, а також регенерувати наше середовище. Ми можемо ощадно ставитись до ресурсів, ми можемо досліджувати нашу історію і традиційні підходи до наших матеріалів, ми можемо бути більш уважними до того, що ми можемо знайти в нашому локальному контексті, як це зробить його особливим і що ми можемо використовувати. І звісно, що для того, щоб цей принцип був успішним, ми маємо робити це разом. Ми маємо включати дуже багато різних експертів та експерток, не тільки з архітектурної професії, ми маємо звертати до науковців, науковиць, ми маємо звертатися до людей, які працюють в урядах, в муніципалітетах, до людей, які створюють політики, до економістів та економісток. І також ми маємо бути залучені на всіх рівнях наших громад з різними користувачами наших просторів і всіх, хто буде до цього дотичний. І, звісно, що цей процес використання як локальних матеріалів, більша увага до того, що ми маємо, більша увага до локального контексту і залучення різних типів учасників до процесу проєктування і створення нової архітектури і нових міст дарує нам нову естетику. Це естетика, яка не є визначеною згори. Це не хтось, хто в рамках академії чи мистецьких колах вирішує, що є цією естетикою. Це естетика, яка динамічна, яка допомагає нам повертатися до цих просторів, насолоджуватись ними, відтворювати них і показувати, в чому саме цінність того, щоб створювати це разом, створювати це стало. Це загальний огляд принципів. Дуже дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, вам краще стало зрозуміло, що є новим європейським Баухаусом і його принципи, але в цій панелі у нас є ще декілька гостей, які набагато краще за мене зможуть на прикладах розповісти, як ці принципи втілюються прямо зараз, протягом останніх років, і який план на майбутні роки. Отож, першою гостю сьогоднішньої панелі є Роза Гангаузен з організації Bauhaus Earth, яка напряму пов'язана також з новим європейським Баухаусом. Роза є проєктною лідеркою напрямку fellowship або стипендійних проєктів, які розвиваються в організації Bauhaus Earth. І я дуже рада запросити Розу зараз на сцену для того, щоб вона розказала більше про організацію, про свої проекти. Роза, please, the stage is yours. Hi, Anna. Hi, everyone. A pleasure to be here after a long trip. Can I get the clicker? Thank you. Yes. Okay. So, as Anna briefly introduced me, I come from Bauhaus Earth. This sounds a bit familiar to what she just presented, but it's a different organization. And I will very quickly kind of walk you through some of our lighthouse projects, but also, first of all, understand where were we coming from. We at Bauhaus Earth were looking for a systemic transformation of the built environment. And the reason why we do that is because besides our very specific and local challenges, we are facing a global one. And we don't need to necessarily Google to find out all the different news and headliners that we receive constantly about the catastrophes driven by climate change. And after 10 years of having addressed this problem at the Paris Agreement, having agreed that we need to lower our emissions and to kind of limit the temperature increase to 1.5 degrees, today we stand at a point where our current policies and actions are driving us towards 2.6 and 2.9 degrees. And within this projection, there is this elephant in the room that is not so often addressed, which is the built environment.
Depending on the source, you will find that the built environment accounts for between 42 and 49% of all carbon emissions produced globally. And 2/3 of this are definitely kind of allocated within the operation of the buildings, but 1/3 is only rooted in material production. What does this mean? It means that the materials that we choose for building are accounting for 1/3 of these emissions between the extraction, the construction, the use, and the afterlife of our buildings. We are storing actively and emitting these emissions. And this is why it's important to look at these material flows, because as you can see here, from after the Second World War, in this period that we all call the Great Acceleration, until today, we have actively managed to shift our material flows and increase the extraction and consumption of metals and minerals for probably like 5-fold. And this is something that in the end, it has accounted for, like at the moment of like 2020, there was this study that showed that, I don't know if you can see here, but like concrete is kind of has surpassed the kind of amount of biomass that we have in the planet. So this calls for a new material canon. This graphic comes from a study from UN, where one of our senior advisors at Bauhaus Earth also contributed to it, where we can see where our conventional material are coming from. Most of it is concrete, and the others are starting to appear a bit more towards the regenerative and bio-based materials. But we are looking into a desirable material canon where we are not only reducing the amount of concrete that we use, but we also are faced with the challenge of reusing the concrete that is already out there. So what is our vision at Bauhaus Earth? We know that the future is urban, so this is something that we are not going to change, and the kind of building floor area of the urban cities is expected to be doubled by 2060. And for this reason, we need to shift from business as usual to regeneration. So we need to surpass this kind of sustainable threshold that we've been talking about for the last years and go onto this regenerative practices. And how do we do this? We first need to change our systems. We need to change from a linear way of acting to a circular one. And only then we might change our built environment from a carbon emitter into a carbon storage. This is our team, and we are over 56 creative professionals, ranging from the fields of sociology, geography, geology, political sciences, all the way to urban design and architecture. And we have this approach that includes 5 fields of action that we call technical material innovation, system research and data analysis, demonstration and application, policy and action advisory, and knowledge exchange. And we try to activate these fields of action through a multi-layered approach that I will explain through 3 main projects that I brought here today. So the first one is a project called Sediment. And this project actually dates back a bit further than the creation of our organization. When 2 of our colleagues, around 8 years ago, starting their practice in Senegal, in West Africa, learning everything about the work with earth. Later on, when they were studying their graduate program in Berlin, they decided, they actually learned about the change in the norm for building with earth-based materials that allowed for the use of compressed earth blocks for load-bearing purposes. Taking this into consideration, they thought this was an amazing opportunity to do this knowledge transfer from everything they had learned in West Africa and bring it into the kind of European context. And the way they did it was by shifting a very important part, which is where do you source your material from? So instead of going and extracting the material from quarries, how it's normally done, they saw the city as a resource. And this means that they went to different locations. They thought, where can I get soil from?
They looked at demolished old buildings that had been built with clay. They looked at clay as a byproduct from sand mining. And they also looked at excavation material, because the soil that is taken for new builds is normally simply like taken out of the city into the landfill. Through different soil surveys that are accessible, because fortunately in Germany things are quite regulated. I say fortunately with a clamon. All this material that you get disposed from the excavation side needs to go surveyed. So they already know which is the composition of the soil. And through doing all this, they chose 11 sites around the city of Berlin. Here you can see the map and the crosses. This is Berlin, and it's surrounding its Brandenburg. And they created these different samples to understand the grain distribution. And they also did this kind of more professional laboratory test where they understood where within the kind of ideal curve for the creation of compressed earth blocks the different soils that they had samples were. Based on this, they delve into practical experimentation, creating different blocks, and then they evaluated these blocks. They follow all the standards according to this norm that exists in Germany, and they chose kind of like the best performing one and decided to kind of test different applications, and they licensed the product. So at Bauhaus Earth, we actually have one of the first compressed earth blocks without any other type of stabilization licensed to the construction of load-bearing walls up to the height of 13 meters, which accounts more or less for 3 stories. And afterwards, the important thing was to not stay here, but to really understand how this can be introduced and integrated into the industry. So they mapped the value chain, and they call it like the value chain because actually it's a material that started considering as a waste, and they turn it into a raw material for this process. And in this, they started also with the quantification, of course, where they realized that in Berlin, more or less every year, you get 1 million cubic meters of soil from excavation soil disposed into a landfill. And of that 1 million, half of it is completely clean. It's completely useful. So they decided to tap into it, and they also started to plan the diversification of the different materials. So they're right now not only producing earth blocks, but also looking into mortar, that it will be licensed as well, but also different types of blocks. So they went from the vertical application of blocks into a wall to the horizontal application of these blocks into capsule ceilings, and especially important in hybrid constructions when you work with wood. Because the capsule ceiling, when you have a compressed earth block there, it can substitute successfully the use of concrete due to the different regulations requiring a specific density for the insulation requirements. All this knowledge has been kind of compiled, especially from the first part of the work they've had, into a book that you can find. And they have also applicated this into a larger demonstration project. And this demonstration project is a project in itself, and it's called Proto-Potsdam. Proto-Potsdam, as its name says, is located in Potsdam. Potsdam is the capital of Brandenburg, this surrounding state outside of Berlin. And it started as a demonstration project, not only for earth blocks, but for the use of different materials. It kind of came from the idea of posing ourselves a question, how can we actually approach a project when we speak of regionality and speak of regenerative practices? How can we change our status quo through the process? So instead of simply kind of going through a normal design process where we do our model on 3D, and then we just assign different components, and then we put some textures and colors and materials at the end of it. This was a challenge to think the other way around. So we start with a map of our region, and we say, what can the region offer us? What are the materials available?
And from there, the material is the one leading the process of design and not the other way around. So looking at this site that we had in Potsdam, there was, there was a gap in the urban fabric due to a bombed building during the World War, where the foundations were still available. So we looked at reusing the historic foundations, and then we used the reused fire bricks to create like a socle to separate the wall from the kind of ground, so the water wouldn't rise. Then the walls are made of these compressed earth blocks that were sourced from the region through the process and the project that I previously presented. And then there were different types of wood that were analyzed for the production of the roof. Because the approach once more was, okay, the easiest would be to go to the Home Depot or the Baumarkt and just say, okay, what are the different woods available to build with this, because they are already licensed and that's the easy way to go. But our research project was more, okay, if we go to the forest, what can the forest offer us? So we collaborated with a university in Eberswalde, which is also located in the region. And they show us the different species that were actually needed to be cut out of the forest in order to keep it healthy. And this was super challenging because, of course, they were not certified. And this meant that we needed to work very closely with engineers. And some of these columns that you see here had to be duplicated or doubled just in size, but also in number, just to comply with the regulations of an experimental approach to building. But all this, as I tell you, is not just informing how a new practice needs to happen, but also informing what regulations need to be addressed in order for this to happen. And once this Schaustelle that we call it, which means basically like a show site instead of like a construction site. Once it was finished, and also during its construction, we have been using it as a communication and education project, where a lot of different workshops have been organized, where we have addressed young professionals who are not very knowledgeable in the making of the different construction materials. However, they are interested, and we've done, these are my two colleagues who are leading the research of earth blocks, and they are like, in this workshop, they were showing how these blocks are made and explaining the whole process, and also showing how easy it can be done with a manual press, which of course is mostly used for the experimentation process and not necessarily industrial. But through this kind of approach, people can get into and kind of like break the boundaries between this kind of new material and kind of start getting their hands onto it and approaching the material differently and understanding the properties. And as I was mentioning, the previous research has been documented, and our next documentation is happening about this project. So hopefully a year from now we can have this book as well. But, and this has also kind of been published in a scientific journal, both projects, the earth blocks and the pavilion, because it's also important to address different targets when addressing the outreach. The second project I want to show is the one I've been working on for the last year and a half, very closely. Then this is the experimental fellowship at Bauhaus Earth. This project is, it stems from a collaboration between Bauhaus and another institution called Experimental Foundation. And they are kind of focused on the creation of different fellowships, and they support emerging architects and designers around the world. This is our team. We're led by Chrissy Moore from Experimental, but we are based at Bauhaus Earth. Alexine and myself have been working together for the last year. But we also have an external kind of jury who are the ones in charge of choosing the fellows every year. And as I speak here today, they are meeting in Berlin, and they are deciding on the next fellow, since our open call recently closed.
So let's see who they are. The way we work is through a project-based approach. So all the fellows apply with a project already in mind and a clear kind of time frame and plan on how they're going to develop that between 6 and 8 months. And we are looking through these projects to redefine not just like this whole regenerative approach and so on, but also understand what the new aesthetics of these regenerative practices are to be. So how things look and how they appeal also to the public. And we also obviously want to promote the sustainable construction from the practice, but also the local regenerative and circular architecture. And I'm going to just show you some of the fellows and their works that we've had. The first one was constructive landscapes based on the peatlands. And this project was led by Material Cultures. We had like a super nice exchange with them where they brought a methodology that they had already applied in the UK. And with their knowledge, we addressed the same problem in the region of Berlin-Brandenburg, and these two fragments resulted from that. And these two fragments are built completely from materials that can grow in peatlands. And this is important because when thinking about peatlands, we always think of the need to re-wet them, which means that they are normally used for agriculture, and if we re-wet them, the people working with agriculture are no longer going to be able to have an income. So finding other ways to generate this income while still having a sustainable or regenerative practice are super important. The second fellows that we had were Bauhaus. They are a group based in Germany, and they are looking at the very important topic, especially in Europe, of the reuse of concrete structures. So when before the whole premise is let's not demolish. There is no point in demolishing. We have already used a lot of material, as I showed in the first slides. But when there is no other way but demolish, their question was, what is the best case of reuse? So how can we effectively recycle instead of simply downcycle the material? And through their research, they came up with different prototypes that they are currently showing at the former airport in Berlin. And they also created a small kind of report that you can find online also in our website. And then we have Grund. I think you will find some familiar faces here. Grund is led by Anna Pomazanna and Mihailo Shevchenko. And they are looking at different strategies of addressing contamination in the built environment, but specifically with the focus of earth-based materials. And through this this is an ongoing fellowship, so we're still working together. And in this first month, they have developed several strategies, and specifically two of dilution and also contention that have been tested. And at the moment, they are more in the kind of hands-on phase, and you will see more of this next week. But on the side, we're also working with Assemble, Maria Lisogorskaya and Кейс. They are based in the UK, and they're working also with earth, but from a different angle, because they are interested in understanding how to work with light earth, how to work with fiber composites, like fiber earth composites, to make this material that sounds very heavy and very kind of massive, a bit lighter, in order to create a different aesthetic of it. And the final project is Rebuild, is one of the largest projects that we have at Bauhaus Earth, and it's called the Transformation Pathways. And this is one of perhaps the best ways to understand how we address the multiscalar perspective. We start with the global scale, going through the city, the building, and the material. And we try to connect them all together through this project. The methodology is very kind of straightforward. We start with system analysis. These are computer-based models where we looked at natural resources around the world. And this system analysis is informing a demonstrator
and that this demonstrator and the making of it is informing a road mapping that will inform how to replicate this in other regions. So we start with the global scale, and we set parameters for different materials. In this example that I have here is forestry. And we look at the kind of availability of forest throughout the world, understanding climate, soils, surface, and growth, and management, and anthropogenic factors as well. This availability is kind of then matched by a specific need of a city. So we understand first what the availability of the material is. Then we understand in the specific kind of case studies what the demand for this material is. And we understand what are the material value chains that can match these two things together. The first 4 case studies that we are looking specifically in this project are in Bhutan, the city of Parotimpu, in Indonesia, Denpasar, Bali, in Germany, Berlin, Proto-Potsdam. This is the project that I mentioned before, and in South Africa and Cape Town. These are 4 different case studies that have been studied and developed simultaneously. And I would like to talk just in the last minutes very briefly about one in particular, which is in Bhutan. Just to kind of create the example of how we address this, the supply chain of the different available materials in the region was created, understanding the wood, the bamboo, hemp, and earth, and who are the different stakeholders involved through the material value chain, and also reaching out to them and putting them together to understand what the dynamics are between them. Afterwards, once the materials were understood and these material value chains were mapped, there were also created this life cycle assessment comparison between the status quo construction and way of building in Thimphu and what would be the ideal way of constructing using these nature-based materials that were already identified. And as you can see, we had like this comparison as a tool to kind of be able to convince also other actors of this shift and the kind of benefits that we will get. But once it was kind of decided, okay, look, this is kind of the way to go, the question was, okay, but how do we do it? How do we create these new materials? And we started with a material of hemp. Hemp is widely available in Bhutan. It grows on the sidewalk. And it's a very different type of hemp than the hemp that you would find in Germany, for example. So the approach that we had was, okay, let's do some experimentation in our workshop, but let's try to do it in a way that simulates as much as possible the type of material that you will find there. So because we have the infrastructure and we have the researchers and the knowledge and possibilities to work with this material, we started to create this experimentation of hemp-earth composites and develop different tests to understand the different values in terms of compressive strength of these composites, in terms of insulation capacities, both acoustic and thermal, and also the fire resistance. We invited a person from Bhutan to join for part of this experimentation, so he would also be familiar with the process. And later on, it was replicated in Bhutan through different workshops, and they are now being able to produce the material and create the kind of the first demonstrators in situ without having to bring the material. And this is important because at Bauhaus Earth we believe that that material is heavy, but knowledge is light, and therefore we have to export methodologies and not the materials. Thank you. Thank you very much, Rosa, for this exciting overview of many projects that you do in Bauhaus Earth. My one question would be about the impact that you want to create, because you said that it's important for you to influence industrial production and the whole value chain of the material production. So what the approach at Bauhaus Earth, how do you contact with policymakers, with industry? How do you approach this issue of a bigger impact?
Yeah, actually this, thank you for your question, and definitely this question of impact is super important for us at our core, and this is why we're set in these different fields of action that I mentioned before, because we understand that we need to address the problem from many points at the same time, and also we need to, as you say, move from like tabletop experimentation and kind of nice, mixes and examples of some new things into how these can effectively go into the industry and be distributed to the market and in a scale that is actually meaningful without losing the value and then kind of the rigor of being regenerative through the process, right? So without being corrupted. And the only way to do this is to, as you say, talk to policymakers, talk to the manufacturers, talk to the architects, talk to the scientists that are looking at these models and kind of working as a hinge that articulates all of this together. Thank you very much. Thank you, Anna. Роза буде відкрита до ваших питань під час перерв. So, thank you. Should I think the next one. І ми повертаємось знову в український контекст, і зовсім близько до нас ми повертаємось назад до Львова для того, щоб поговорити про проєкт «Над Джерелом», який був відмічений премією Нового Європейського Баухаузу, і тому може слугувати одним із прикладом того, як втілювати принципи Нового Європейського Баухаузу в архітектурі. Цей надихаючий проєкт нам представить архітекторка Олена Трібусян, яку я вас дуже попрошу привітати на цій сцені. Усім добрий день. Сьогодні хочу представити проект, який особисто для мене, напевно, став той проект, з якого все почалось. І думаю, для моїх колег багатьох він так само працює в цьому ключі. Тож, за попередні багато років Львів зміг реалізувати чимало фантастичних масштабних проєктів, які змогли підняти цю планку якості громадських просторів на новий рівень. Проте з початком Великої війни ми зрозуміли, що світ перевернувся, і те, як ми працювали до цього, вже не вийде до цього повернутись. І ми маємо шукати нові підходи, вкладати нові сенси, і все це для того, щоб відповідати на нові виклики, які ми маємо зараз. Проєкт комплексу «Незламні матусі» став одним з перших проєктів Unbroken і був реалізований в липні 2022 року. Тож проєкт рекреаційної зони «Над Джерелом», що розташований поруч, він натомість став першим ландшафтним проєктом, який дозволив нам зробити цей перший крок, який підштовхнув нас до змін і дозволив створювати простори з новою філософією. Рекреаційна зона знаходиться в колишньому кар'єрі Пісковня, що знаходиться в районі Кривчиць. І так він виглядав до того. Він поступово перетворювався на непролазні хащі і стихійне сміттєзвалище. Сама територія займає приблизно
приблизно половину гектару. І основним об'єктом є, це, звісно, комплекс тимчасового житла незламній матусі, який складається з 2 каркасних будинків. І одним з перших задач для нас постало це зв'язати його з громадським транспортом для того, щоб в нас був комфортний доступ до центру міста. Проте сама рекреаційна зона має декілька зон для активного та тихого відпочинку. Проте її цінність якраз в тих зелених зонах, яких є більшість і які збережені в своєму первісному вигляді. І, звісно, на той час світові тенденції не були самоціллю, проте вони стали тим підґрунтям для реалізації рішень, для формування нової філософії для створення просторів. І саме це дозволило нам вкласти ці основні цінності проєкту. Перше – це мінімум втручань, збереження наявного біорізноманіття, використання природних ресурсів і матеріалів, а також менеджмент води. До прикладу, так виглядала частина території на той момент, і вона є чудовою базою для створення болотяного парку. І, в принципі, ми так і планували. Ми планували трошки почистити наявне болото, але трошки не вийшло. Ми зрозуміли, що в цьому просторі набагато більше води, ніж ми думали, ніж це було на перший погляд. І, відповідно, в процесі роботи прийняли рішення, що нам треба конкретно зараз змінювати свій підхід до формування простору, адже наявність великого озера в вже сформованому середовищі вимагає зовсім іншого підходу. І, власне, природа дуже часто сама диктувала для нас ті вимоги, ті рішення, які ми тут використовували. Для нас було важливо створити простір саме для споглядання, вкласти в розуміння цієї саме краси процесу зміни, для того, щоб бути частиною цього простору і мати можливість спостерігати за тим, як він все-таки змінюється. І в цьому просторі я маю такий улюблений камінь, будемо казати так. Окрім того, що на ньому дійсно зручно сидіти, то він якраз дає ту точку для спостереження, для того, щоб стати безпосереднім учасником процесу змін, для того, щоб повноцінно відчути цю роль спостерігача і спостерігати, як з року в рік змінюється один і той самий простір. І це насправді дуже цінно. Проте вся ця краса не була би можлива без величезної команди, яка працювала на цьому об'єкті. Завдяки їм, завдяки тій реакції на всі виклики, які виникали, ми змогли реалізувати дуже якісний об'єкт за дуже короткі терміни. Проте не менш важливими були і мешканці району Кривчиць, які приходили поспілкуватись, розказати історію цього місця, про те, як вони висаджували рослини на пагорбі, як там зараз бігають зайці, і без них багато би факторів лишилося поза увагою.
Проте, звісно, найціннішим лишається те, для кого був створений цей простір. Дуже цінно дивитися, як люди, для кого він був створений, приходять і починають з цим простором взаємодіяти. Спостерігати за тим, знову ж таки, як змінюється цей простір, під час взаємодії мешканців, мешканок самого комплексу з тим простором і як він набуває нових функцій та сенсів. Минулого року проект отримав відзнаку від New European Bauhaus Prize, і це насправді не було би можливо без тієї величезної команди, яка працювала на цьому об'єкті. Я хочу подякувати в першу чергу їм за те, що цей проект зміг стати реальністю. Також подякувати New European Bauhaus Prize за те, що ми змогли репрезентувати Україну на міжнародній сцені. І також подякувати вам за увагу сьогодні. І також ви можете ознайомитись детальніше з проектом за QR-кодом на сайті New European Bauhaus і також переглянути невеличке відео про проект. Дякую. Олена, дуже дякую за презентацію, за розповідь про цей проєкт. Ви казали, що вам було важливо збирати враження мешканців або майбутніх користувачів про це місце, розуміти, як воно працює, і що вам також було важливо зберігати в тому числі біорізноманіття і піклуватися про наявний ландшафт. Скажіть, у вашій великій команді, які, можливо, міждисциплінарні колаборації ви залучали, наскільки вам вдалося взагалі створити різноманіття всередині своєї команди? Так, це була насправді мультидисциплінарна команда. Там працювало багато спеціалістів із міської ради, тобто в першу чергу це, звісно, наразі департамент архітектури, так, наші спеціалісти, також управління екології, яке теж безпосередньо працювало з цим, районні адміністрації, які виконували всю цю роботу і без яких він би просто не був реалізований. Також окремо були підрядники, які працювали з водоймою, і вони, власне, були і тими консультантами, які працюють безпосередньо з таким типом структур. І загалом, так, мешканці, я думаю, це теж частина цієї команди, тому що вони багато чого підказували, розказували, як цей простір функціонував раніше. І, наприклад, вони підказали про те, що тут колись вже було озеро, і вийшло так, що ми його туди повернули. Дуже дякую за надихаючу презентацію. Я сподіваюся, що у Львові і в Україні буде більше проєктів, втілених за подібними принципами. Дякую. І ми підходимо до останньої презентації цього блоку, яка буде презентована також англійською мовою. Наш наступний гість Губерт Траммер. Це архітектор та експерт, який зробив великий внесок в те, як виглядає в тому числі принципи нового Баухаусу, нового європейського Баухаусу наразі, яка є структура цієї ініціативи, бо Губерт був членом круглого столу нового європейського Баухаусу з 21 по 24 рік, і в своїй презентації він розкаже нам більш глибоко і про принципи, і про структуру цього руху. Тож, Губерт, просимо на сцену. Доброго ранку.
Я дуже рад, що я можу бути спікером на цій форумі. Tytuł mojej prezentacji Nowy Європейський Баухауз 4 роки будувати цеглості. Ten tytuł по тому, що є титул конференції. Як ви чуєте, я намагаюсь говорити українською, але ми маємо професійні перекладачі, і я маю дуже до показання, що я буду швидше говорити англійською. And so many people do not look on the New European Bauhaus in the subject on continuity, but it has a lot to do with community, and I'm among the people who regard that New European Bauhaus is not proper name, because the initial first Bauhaus was about building something new from the scratch. This one is more about community. I regard it as the initiator of the New European Bauhaus, Ursula von der Leyen, is from Germany, so she wants to promote German heritage. And as I am from Poland, I think that much proper name would be New Solidarity. And as Anna has told at the beginning, it had to do with the European Green Deal. As Ursula von der Leyen has told, if European Green Deal has a soul, then it is the European Bauhaus, which has led to an explosion on creativity across our union. And European Bauhaus is a project to support European Green Deal. So from this side, as we see the problems with Green Deal now, we did not do properly that task. However, there are many interesting things. So as Anna also told, the slogan is beautiful, sustainable together. However, the sustainability in European Bauhaus is understood much narrower than in the United Nations, when you have this complex 17 sustainable development goals. In European Bauhaus, it is narrowed to the environmental issues, and these three values are developed into the very good document, European Bauhaus Compass, which shows these three values much deeper. And as you can see, Anna was also mentioning how understood beautiful. You see that it has not much to do with aesthetics, and it is the reason this round table, which I was the member, we have bit criticized the initial approach, which was that we should spread around the world European understanding of aesthetics, and we criticize it as too colonial. So it is now more about the experience. So there are ambitions to activate, including sensory experience, to connect and to integrate, enable creation, restructure values, or create long-lasting movement. In the case of sustainability, it is in this environmental field to repurpose, preserve, repair, reuse, upgrade, renew. So you see it has a lot to do with building community, to close the loop, industrial sustainable circularity, waste transformation, and to regenerate. So it is the third level of ambition. Together, it is in order to leave no one behind, so to include equality, accessibility, prioritizing disadvantaged people, then to consolidate, overcoming segregation, representation, and social stability, and then to transform, also fostering shared social values. Apart from these values, principles, there are also working principles of New European Bauhaus. One of them is participatory process. First level is to consult, give information, dialogue, consultation. Next level is to co-develop together, and the highest level is to self-govern. Other principle is multi-level engagement. This is maybe not more about levels, but different. So to work locally, to work across levels, and to work globally, including the global north, global south relations.
and transdisciplinary approach. So first level is to be multidisciplinary, so to connect diversity of the disciplines, then to be interdisciplinary, to create knowledge together, integrate of results, and the highest level to be beyond disciplinary, non-academic partnerships, interaction with non-academics, public engagement, collaborative process, and levels of integration. And as it was told by Olena, there are European Bauhaus prizes, and it also shows the community, because prizes started from the first year of European Bauhaus, so they are also given for the initiatives which were implemented before the European Bauhaus even started. And there are 4 categories since second edition, and they also show the continuity, reconnecting with nature, regaining a sense of belonging, and prioritizing the places and people that need it the most, and shaping a circular industrial ecosystem and supporting life cycle thinking. And as Olena has just told, there was the project from Lviv, Nad Джерелом, was a winner in the category special recognition to Ukraine's reconstruction and recovery support, which was in the last year edition in the year 24. There was winner and runner-up Leo states, but apart from that, there was also the winner in category Rising Stars, because these prizes has two strands. One is the built object, and Rising Stars are visions of people in the age under 30, and the project for the SEDOS organization, community rebuilding, won in general category, not only special recognition for Ukraine. In this edition, which we are waiting for the results, the call is already closed. The special prize will be in category affordable housing. Unfortunately, it is limited only to built project and only from the area which are already in European Union. Other examples of activity of European Bauhaus is European Bauhaus Festival. It took place already 2 times, both in Brussels. Initially was the idea that it should, every edition should be in other country, and every second should be in European Union, and every second out of European Union. I think it is a bit lots of chance that that both editions took place in Brussels. And the other thing is the official partners, and there is at the moment 866 official partners, and apart them 2%, 17 are from Ukraine. There are NGOs, cultural organization, also University of Uzhhorod, for example, from Ukraine, and also the newest partner who just became is the organization Meta Lab, which is present at this Lviv Urban Forum. Anastasia Polnareva has had a workshop, and we'll have also the presentation today. They are also one of the partners. There are also friends. It is for the governmental organization and commercial organization. There are at the moment only 4 friends from Ukraine, and for example, city of Lviv could also become a friend of European Bauhaus. There are also different initiatives. The initiative from which my closer contacts with Lviv has started, and also the participation of Shigeru Ban in the hospital project of Lviv followed it, was the implementation of the paper partition system invented by Shigeru Ban in the places of temporary stay of the Ukrainian refugees and internal displaced persons. We were together in the round table, and when Maria Benaczkova-Wriczkova from Slovakia has said that after acceleration of Russian war against Ukraine, that we should do something, Shigeru Ban proposed to implement his system, and I have coordinated preparation it in Poland. We have sent it to Ukraine, and Lviv was the hub. Here are the persons like, for example, Mikhailo Shevchenko or
Oleg Holovchenko, so Oleg Drozdov, they all coordinated and implemented. There were in 8 places in Lviv and 4 places in other Ukraine installed by them. The other initiatives are the NEB labs. It are the projects, for example, there are 2 connected, and there are 2 groups, one initiated by the European Commission. It was one, among them was Actions for Ukraine, and also other by the members of the community, Public Infrastructure for Ukraine. It was the initiative of Lithuanian Society of Architects, and the project Jura Herit is which also I think some people are connected are here with that project, was also in the framework of that NEB lab. There are also special calls like transformation of places of learning. This was not financing, it was supporting ongoing action by connecting people deploying them. Other is support to the European Bauhaus local initiatives. 20 projects received up to 75 hours of the expert support. There were also co-creation of public space. This was financial support, citizen engagement activities, and also the Lighthouse Demonstrator. There are pilot projects, 6 projects connected with the transformation of built environment, got 5 million euro support each. And now the ongoing program is the NEB facility. I translated Pitrimka, so not exactly, but the facility would be an instrument. And there are the idea is also to support the European Green Deal by the transformation of the neighborhood, so to enhance social acceptance of green transition and democratic processes at local level, bringing communities on board, provide solution for green transition in the built environment, explore new business model that maintain the competitiveness of construction sector while implementing European Bauhaus and societal compatible solutions. And this is that has 2 components, research and innovation component and rollout component. The first is financed from Horizon Europe program. Other is hoped to be financed not only from European Union money, but also national funds and commercial funds. And inside this research and innovation component, it is on the project to connect this in neighborhood. And rollout, it will be to scale up the existing solutions. And now there is 14 ongoing calls. Some of them has a deadline in September this year, and some in November. And most of these calls are also available for the entities from Ukraine. And I will just say which are there. A live project for addressing ad hoc legislative and policy priorities, circular economy and quality of life standard action project, European Solidarity Corp's call for proposal. This is only one, not financial, just for the ideas. Innovative approaches for sustainable, inclusive and beautiful social and affordable housing. Fostering and maintaining the social fabric for the green transition in the neighborhoods, network of neighborhoods for innovative policies on gentrification, applying regenerative design to the built environment in neighborhoods, beautiful, sustainable and inclusive street furniture for the transformation of neighborhoods, renovating the built environment through design for adaptivity and disassembly, biofabricated materials for sustainable and beautiful construction, the impact of common space on neighborhood communities, sufficiency measures in the built environment, and bottom-up social entrepreneurship for the co-creation of neighborhoods in line with the European Bauhaus, reverse local construction supply chains for the beautiful reassembly of reclaimed construction products. So there is still a time
to apply for those calls. And as I'm for the third time at the Lviv Urban Forum, I know that these calls are tailored for the many initiatives which are being done in Ukraine, which take place because you are among the leaders of such approach. And there is also a Trojan horse that European Union founded programs in financial perspective 2021-2027 must include the criteria of the compliance with the ideas of the European Bauhaus. So dużo дякую і слава Україні. Thank you very much, Hubert, for such a detailed presentation of the structure, values, and opportunities that New European Bauhaus presents. I have a question about the interaction between New European Bauhaus and education of the architects and professionals, because it seems that to implement all this principle and all the levels on which this principle should be implemented, these should be also trained, or with architects, architects should be shown particular examples and deeply understand how it works. So does New European Bauhaus plan to either infiltrate the existing academia or also launch educational programs? So some of the programs, some of the calls were for the development of educational initiatives, and also the academia is invited to take part. And the farthest interaction is in Ireland, where all architectural school in Ireland has rewritten their curriculums in order to fit into the ideas of the New European Bauhaus, but different schools in different countries also have some project which include, and as I told, that the New European Bauhaus, in contrary to the original Bauhaus, is in much extent about building continuity. So many people do like by the Morier, there was a guy who did not know that he is speaking in prose. Then many schools implement also the values of the European Bauhaus, even if they do not know about existing of the European Bauhaus. And then there is a possibility to use the opportunities to come in the European Bauhaus. Your school also can become a partner of European Bauhaus to be closer to the all information. Thank you very much. Дякую. Що ж, будемо сподіватися, що все більше і більше організацій, як освітніх, так і інших інституцій в Україні будуть партнеритись з новим європейським Баугаузом та втілювати ці принципи.